65 in the Siddur to page 105 will be led by Marcy Rainer. Please rise, page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan achzech bivina leyavchin ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani beit Salmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish harumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokep kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Israel b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Israel b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layair kol. You may be seated. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב ובוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך המקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך ובישועתך תרים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. Kaddish de Rabbanan on page 71. Mourners, kindly please rise. יתגדל ויתקדש מרבה בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולמעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מאן דיעסקין באורייתא די ויתרא הדין ודי בכל אתר ואתר ילהון ולכון שלמה רבה
חינה וחסדה ורחמין, וחין אריכין ומזון הרוויחה, ופורקנה מן קדם אבון דבישמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. page 72. היום יום שבת קודש. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. page 80. אדוני אורי לדוד. דוד אדוני קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. למען יזמך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Mourners Kaddish on page 82. Mourners, please rise. יתגדל ויתקדש מרבה, ועולמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולמעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעולמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please rise, page 83, for Psukei de Zimra. Baruch she'amar behaya olam, Baruch hu. Baruch oseh bereshit, Baruch omer ve'oseh, Baruch gozer umkayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch meshalem sachar tov lirehav, Baruch chaylo ad vekayam lanetzach, Baruch podeu matzir, Baruch shemo. Melech meshubach, u'fo'adei ad shemo hagadol, Baruch ata Adonai, Melech mechulal, batishbachot. You may be seated, page 84, we go page by page. Ki kol Elohei amim elilim, v'Adonai shamayim asa. Romemu Adonai Eloheinu, v'ishtachavu lehar kodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. Adonai Hoshia, HaMelech Ya'anenu, V'yom Korenu. Va'ani bechazdecha, V'atachti, Hagel libi bishuatecha, Ashir al Adonai, Ki gamal alai. 87.
ויהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. פודה אדוני נפש עבדיו, ולא ישמו כל החוסים בו. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אורך ימים משביעהו, ויראהו בישועתי. אורך ימים משביעהו, ויראהו בישועתי. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, יראי אדוני ברכו את אדוני. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. Please rise together, page 92, page 92 for the great elect. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. You may be seated, page 93, we go page by page. יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר ייחלנו לך. מזמור שיר ליום השבת. להגיד כי ישר אדוני צורי, ולא עוולת בו. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קורנו. Page 96. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. בונה ירושלים אדוני נגדך. לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. וירן קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו,
לבני ישראל עם קרובו, הללויה. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. Please rise, page 100, page 100, the final paragraph. וברוך שם כבודו לעולם, וימלך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כמו אבן במים עזים. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. נשמעת כל חי, תברך את שמך. You may be seated, page 104. על כן איברים שפילגת בנו. ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. האל בית עצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Thank you, Marcy Rainey. Canto Beren, page 105, middle of the page, שוכן. E minor, David. E minor. שוכנה מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לבאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו הגדול. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חיי העולמים. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא יברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה, וירדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריקו לילה מן כל בירר בשירתה, תושבגתה ונחמתה, דמירן בהלמה ואמרו אמן. Please rise.
אתה אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Good morning. We take our seats in the middle of page 107 and continue each page following. הכל יודוך והכל ישבחוך בכל עשה. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס מלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובב ממותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על מרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת גדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 לי. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת גדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. ועל מאורי אור שעשית יפרח הסלע, תתפרח צורנו מלכנו וגומלנו. כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך עולם בראשו. וכולם מקבלים עליהם כל מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים ליום הצרפים, ליום אתה משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקום עוליל, ברוך נמות ייתן ולמלא וקיים.
אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו, אבינו הב הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והערננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. ולא נבוש לעולם מועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, וברם בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך יחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. We join together on page 112. We welcome Sean, our bar mitzvah this morning, forward to lead us in the words of Shema Yisrael and via Hafta together. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meyodecha. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom alevavecha vishinatan levanecha v'dibarta bam b'shivtecha b'veitecha uvlechtecha v'derech u'shochbecha u'vekumecha u'kshartam leot al yadecha v'hayu letotafot b'neinecha u'chtachtam al mezuzot beitecha u'visharecha. We continue silently for a few moments through page 112 in the middle of page 113, meditating and reflecting upon the words of the Shema Yisrael from the book of Deuteronomy and the book of Numbers.
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו באמונתו לעד קיימת. כבודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה תהילות אל עליון ברוך ומבורך משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש דורות תהילות הוסף אלה שירה חדשה שמרו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. We rise together. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטחנו ממך יהודה בישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We turn now to page 115b. We invite Sean, our bar mitzvah, forward once again. He'll be chanting with us the opening prayers of the Amidah, which we will recite together through 116, and then we will continue silently for a few moments of private and meditative reflection and prayer through page 120. Because this is the holiday of Sukkot, we add additional words on page 118 when we go into that few moments of silent prayer, and please include those special insertions for the holiday of Sukkot at the appropriate time. So we turn now once again to page 115b. The Amidah begins. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka, Elohei Rachel, Ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Ve'Koneh Hakol, Ve'Zocher Chasdei Avot. Umevigo el livnei vneihem leman shemo be'ava melech chozer umashiach umagen baruch atah Adonai magen Avraham ufoked Sarah atah gibor leolam Adonai mechaye medim atah Rav le'oshia mechakel chaim bechesed mechaye meitim berachamim rabim somech noflim verofeh cholim umatir asurim umekayem emunato lishenei afar micha mocha ba'al gevurot umido melach melech memit umechaye
ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב היד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לך. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך בציון? מתי תמלוך, תמלוך בציון? בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים, ירושלים עירך. לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי זכר. על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
As you're concluding your personal prayers, we'll continue as a community with the special prayers for the holiday of Sukkot that we add in our liturgy and our prayers for festivals such as Sukkot. They begin on page 133, the prayers of Hallel. It's a suite of psalms from Psalm 113 to 118. And it is an opportunity in this joyous holiday to bring in music and to bring in words of celebration and joy to enhance our holiday experience. And so we invite everybody to participate in that. There's a lot of Hebrew, but the melodies are unique and different, particular to our community, and we hope that you'll find them as inspiration to move about a little bit in your seats as the Hallel prayers are recited, because they are meant to be done with that spirit of joy the words intend to express and inspire within us. Once again, page 133, we remain standing. Prayers of Hallel begin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher Kirishanu b'mitzvotav v'tzivonu likro el Hallel. Hallelujah. Mekimi me'afar dal me'ashpot yarim evion Leoshivim nedivim im nedivei amo Moshivi akeret abayit Eim abanim semecha Hallelujah B'tzeit Yisrael Mi Mitzrayim Beit Yaakov Me'am Luez Hayta Yehuda Lekodsho Yisrael Mamshelota Hayam Ra'a Vayanos Hayarnen Yisor Leachor Heharim Rakdu Chelim Gevaot Kivnei Tzom B'tzeit Yisrael Mi Mitzrayim Beit Yaakov Me'am Loez Hayta Yehuda Lekodsho Yisrael Mamshelota Malchayam Kitanus Hayarnei Tisom Leachor Heharim Tirkedu Chelim Gevaot Kivnei Tzon B'tzeit Yisrael Mi Mitzrayim Beit Yaakov Me'am Luez Hayta Yehuda Lekodsho Yisrael Mamshelota Milifnei Adon Chuli Yoretz Milifnei Eloa Yaakov Hahofki Hatzor Agamayim Chalamish Lemayno Mayim B'tzeit Yisrael Mi Mitzrayim Beit Yaakov Me'am Luez Hayta Yehuda Lekodsho Yisrael Mamshelotav Lolanu Lolanu Yisrael, Yisrael, mitach baronai, Ezram, Ezram, O Maginam, Hu, Beit Aharon, mitchu baronai, Ezram, Ezram, O Maginam, Hu, Yirei Adonai, Bitchu Adonai, Ezram, O Maginam Hu, Adonai Zekaranu Yevarech,
יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני. עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא קור יורדי דומה. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. הללויה, אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי וחובזי כל אדם כוזב. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו, יקר בעיני אדוני המבצע לחסידם. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. אנא אדוני כי אני עבדך, אני עבדך בין אמתך, ביטחת למוסרי. לך אזבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. נדרי לאדוני אשלם נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים. מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי, מה אשיב לאדוני כל תגמולו היא עלי. כוס ישועות אשא שם אדוני אקרא. הללויה, הללויה, hallelujah. Page 136 at the top. Hallelujah, it's Adonai, kol goyim, shabechu, shabechu, kol haomim, ki gavar aleinu, aleinu, chasto be'emet, Adonai le'olam hallelujah. Hodu, hodu, l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Hodu, hodu, l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Yomar na Yisrael ki
חסדו יאמרנה ישראל כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יאמרו נא ירא אדוני כי לעולם חסדו יאמרו נא ירא אדוני כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו מן המצר קראתי אדוני טוב לך סוף אדוני מבטח בין דיבים כל גויים סבבוני בשם אדוני כי עמילם סבבוני זיו וזמרת יבואי לי לישועה קורינה וישועה באוהלי צדיקים פתחו לי שערי צדק אהובה מעודנה פתחו לי שערי צדק אהובה מעודנה זה השער לאדוני צדיקים יבואו זה השער לאדוני צדיקים יבואו אותך כי הניתני ותהי לי לישועה אותך כי הניתני ותהי לי לישועה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה בית אדוני הייתה זאת היא נפלט בעינינו בית אדוני הייתה זאת היא נפלט בעינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו אנא אדוני הושיע נא אנא אדוני הושיע נא אנא אדוני הושיע נא אנא אדוני הושיע נא אנא אדוני הצליחה נא אנא אדוני הצליחה נא אנא אדוני הצליחה אנא אדוני הצליחה ברוך נא הבא בשם ברוך אדוני הבא בשם אדוני ברוך לכם בבית אדוני חג באבות עם הקרנות המזבח עליית ויודך כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר כי מעולם עד עולם אתה כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר כי מעולם עד עולם אתה ברוך אתה אדוני מלך מעולם בתשבחות מלך מעולם
remain standing as we conclude this part of our prayer service and celebration of the Shabbat with Kaddish Shalem, page 138. יתגדל מקדש שמי רבה, ועלמד יברח ינוצא וימליך מלכותי, וחייכון וימיכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב וימרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמי. Barach. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו בריחו לילה מן כל בירר בשירתה תושבחת ונחמתה דמיר על מימה והימרו תתקבל צלות הון וברכון לכל ישראל קודם אבנו משמיה והימרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל והימרו עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל באמרו, אמן. Thank you, Cantor Baron. Thank you, Sean, for lending your voices and leading us through our prayers. Shabbat Shalom, everyone. Welcome to Valley Beth Shalom. Chag Sameach as well. It is a joy to celebrate this holiday and this Shabbat and this joyous occasion with you, with Sean and his family. And it is a great opportunity for us to see each other, for us to recognize that we are learning together, we are celebrating together. So please take a moment, turn around, say hello, and welcome each other to the Shabbat and holiday celebration. Introduce yourselves if you don't know who you are sitting near. Make new friends on this Shabbat. And now that we are all family, which is wonderful because we are being brought into the embrace of the Salma Torban family, we ask you to take your seats. We invite Ari and Lisa to come forward to bring a few words of blessings to their son Sean, and they will be presenting him with a talit as we now move into the Torah service and officially celebrate Sean becoming a bar mitzvah in the midst of our community. Shabbat Shalom and good morning. My darling Sean, I stand here before you as an extremely proud mother as you become a bar mitzvah. You have taken your role to prepare for this day with responsibility and confidence. I would like to start off with my gratitude to Valley Beth Shalom Day School and Synagogue. Your education and experience at the day school and shul has helped you establish your Jewish identity and love for Israel. Sean, I have always been impressed with you from a very young age. You are kind, respectful, humble, and like to motivate and support your friends. Your enthusiasm is contagious. I truly wish you had the opportunity to meet your great-grandparents, Herschel and Shifra Jacobowitz. They were exceptional human beings and Holocaust survivors. You chose to use their story for your family history project while at the day school. It helped you gain an understanding of how their struggles and experiences paved the way for you to live a life of freedom as a Jew and know not to take this freedom for granted. Your curiosity about them helps keep their memory alive. I feel they are looking down on you today with pride. Your love and passion for family is tremendously strong. Phone calls and visits from Bubby and Pop-Pop mean the world to you. Although this relationship is bi-coastal, we have created our own traditions during their visits and have made memories that will last a lifetime. I think we can say our favorite visit to date was when they brought out Josh and Samantha to California. We all had so much fun. Spending time with Saba Alberto, Safta Sarah, Uncle Ronnie, Uncle Ellie, your aunts and cousins in Israel, along with Uncle Eric, Aunt Jen, Josh and Samantha, and your extended family in Philly, always brings a smile to your face. I hope for you to continue this love as you grow your own family in the future. God has blessed you with a tremendous sense of humor. Laughter is extremely important in your life's journey and will help you through difficult times. Being able to put a humorous spin on a stressful situation, or even having the ability to laugh at yourself, will help alleviate any stress you may feel when challenges are presented before you.
Know that no one goes through life without making mistakes, as we are all perfectly imperfect. My wish for you is to do things in all areas of your life that make you happy, and not to go through life trying to please others. Make choices for yourself that make sense and feel right for you. Let your inner spirit and strength be your guide. Know there are more ways than one to achieve your goals, and if a task comes too easy, then it's a sign to challenge yourself further. Be patient in reaching your goals and never give up. Believe in yourself to the core, and any negativity directed towards you will fall to the wayside. If you ever doubt yourself, I'm always here to help you back on track, because we are Team Sean. Keep those people close who genuinely support and encourage you, and separate yourself from those who do not have your best interests at heart. Know that I am always here, no matter what, to discuss whatever is on your mind, even if you think I won't understand or feel the topic is too embarrassing or uncomfortable. I'm always here to give it a go. Know that you will have my full, undivided attention and ready to listen whenever you need me. Measure your success by your own accomplishments and not by the accomplishments of others, as each of us has our own path and journey. We all bring something unique to this world, and there is room for all of us to do well. Sean, I continue to remain proud of how you choose to represent yourself in this world, a mensch at its best. You have the gift of empathy and are extremely outgoing. Your passion for photography, filmmaking, and editing is extremely exciting to watch. You see life from a realistic lens and understand the value of hard work. You do not take your family, Judaism, or your education for granted. I'm extremely happy that Rabbi Hoffman is here today officiating your bar mitzvah, as he has had the chance to interact with you during all your years at the day school and see you grow into a young man. Thank you very much for meeting us to help plan this special day. I would like to thank Asher Levy, Canner J, Canner Barron, and Canner Schwartz in preparing you for your bar mitzvah. I also want to acknowledge Rabbi Feinstein, Rabbi Avi, Rabbi Hoffman once again, Coach Sam, Coach Tony, and Nick Green for being positive role models for Sean while at the day school and camp. Thank you, Yossi Levy, for orchestrating this service, and to Cindy Goodman for being instrumental in making your day school experience possible. Our community and friends have been a huge support system to the both of us. I thank you all from the bottom of my heart. I want to thank my parents, Malka and Jack, brother Eric, sister-in-law Jen, Josh and Samantha, and cousin Richie for traveling quite the distance to be here. Rhoda Rieger, you continue to be an honorary grandmom and active participant in Sean's life. We love you very much. I also want to thank the Wynn family for always including us on the high holidays. Thank you so, so much. Ari, thank you for your continued support and for being a great dad. Justina, I appreciate your love and care for Sean as well. You have a special touch. My darling Sean, you are in my heart forever, and I'm so happy to be standing with you today as you become a bar mitzvah. I love you to infinity and beyond. Shabbat shalom. So Lisa took care of all the fine details, so I don't have to. It's really great. Thank you everybody for coming today. I was debating myself if to write a speech, or usually I like to do it freestyle. And I decided to just write a few beginning words. Sean, to say that I'm proud of you would be an understatement. Of course I'm proud of you, but it's well beyond that. On occasions when I question myself about my performance as a father, Sean tells me, "You're the best dad in the world, Danny." Of course, I'm flattered by that, but the voice in me always wants to say, "Really, with you, Sean, it's not such a hard task." Because how hard can it be to be a good father when you're lucky to have a kid that virtually ever got me angry? A kid that when he was a toddler hardly ever wanted to be in a stroller or hardly ever needed a pacifier. A kid that even at a young age I used to consider as a friend, in addition to be my son. It's not typical to talk about your young son as a friend, let alone when he's 5-year-old. But this is how Sean has always been to me, because of his perception, amazing perception, his personality, his amazing intelligence, and his big heart, and also a sense of humor. So
this day came, and I couldn't be more proud to celebrate your bar mitzvah and to be with you here when you're approaching your adulthood life. And I see all your friends and all the family and my beautiful wife, and I'm very happy that we got to this moment. I wish you everything that I have to ask from God could be summed up in I want it to be. I want Him to keep you healthy, successful, and sorry, getting a little bit emotional here, and as awesome as you always been. So thank you everybody for helping and for coming, and we're gonna have good fun with you. The written part was better. Give it to him like this. Both of you give it to him like this. Face the microphone. Let him go. Let him hold it. Hold it, Sean, tight. Sean. Yes, okay. Little bit wide. The microphone. The blessings. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kichanu b'mitzvotav, v'tzivanu, lehitatef b'tzitzit. Amen. Amen. Put it around my shoulder. Okay, stay on the pina. Get your brother. Mazal tov to the family. Once again, we thank everybody who has helped us lead the service up until now. Marcy Rainey, who led us in the opening prayers, to Cantor Barron and to Sean. And now we turn into the Torah service, in which we invite members of the Salma and Torban family to help us open up the Arona Kodesh and to remove the Sefer Torah. We invite Justina, Salma, Rhoda Rieger, Josh, Samantha, and Jen Torban. And for the honor of removing the Torah, there are two Torahs this morning, Ari Salma and Eric Torban. And we turn now to page 139 as all of our honored guests make their way forward to the Ark, and the Ark doors are open. We ask everyone to please rise as we turn to page 139 and the Torah service begins. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'en kema'asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha v'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai melech le'olam evaed Adonai oz le'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom Harachamim eitiva virtzoncha et Zion Tivnei chomot Yerushalayim Tivnei chomot Yerushalayim Ki lecha levad bataknu Melech el ram v'nisa Adon olamim Vayehi bin so Aharon Vayomer Moshe Koma Adonai Veyapotzo Oyevecha Veyanusu Misanecha Mipanecha Ki Mitzion Teitzei Torah Ki Mitzion Teitzei Torah Urevar Adonai Me'Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'Yedushato B'Rich Shemei Demarei Alemah
Kadisha Yakira Anna Emar Tush Bechan Behanar Rachetz Behanar Rachetz Velishme Kadisha Kadisha Yakira Anna Emar Tush Bechan Yehira L'Kadamach V'tiftach li V'tashli mishalin delibi V'liba dechol amach Yisrael V'tav l'chayin v'lishlam Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Shemo Yachdav Lecha Adonai Hagedola V'Hagevora V'Hatziferet V'Hanetzach V'Hahor Kichul B'Shamayim U'Varetz Kichul B'Shamayim U'Varetz Lecha Adonai Hamamlacha V'Amit Na'aseh Lechol Rosh Romemu Romemu Adonai Eloheinu V'hishtachavu L'Adom Ragno Kadoshu Kadoshu Romemu Adonai Eloheinu V'hishtachavu Lehar Kodsho Ki Kadosh Adonai Ki Kadosh Adonai Ki Kadosh Adonai Eloheinu Lamenatzeach Shir Mizmor Aril Adonai Kol Haaretz 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 Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Haolam Omed Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Al Shlosha Devarim Haolam Omed Al HaTorah Ve'al Avodah Ve'al Gemilot Hasadim Al HaTorah Ve'al Avodah
ועל גמילות חסדים, על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד, על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. Shabbat Shalom, everyone. Please take your seats. We're closing the. Actually, keep your blue books close by. And we're also pulling out the red books. And the reason that I encourage you to pull out the blue books is because you will find at the end of the Siddur some selections from the book that we read on the Sukkot holiday, in particular the Shabbat, as is the custom. There's one of the beautiful customs of the Jewish tradition is that on the festival holidays and on other significant moments throughout the calendar year, we incorporate the themes of 5 books in the latter part of the Bible, of the Tanakh, called the Megillot. There are 5 Megillot, and they are interspersed throughout the entire year. We read them throughout the entire year. 3 on the major festival holidays, 1 on the holiday of Purim, which is the Megillah of Esther, and 1 on the day of commemoration of destruction of the 2 temples, the book of Echa, which is also a Megillah. There are 5 Megillot, and a Megillah is a book, for more or less a best translation of it. And so we are given the opportunity on the holiday of Sukkot to read the book entitled Kohelet, or as it is known, I believe in Latin, Ecclesiastes, which is not a very good translation of the word Kohelet. But for those who are familiar with Kohelet, you might hear the word Kehillah in that name, as is suggested that it is about Kehillah, which the word in Hebrew means community. There's something about the gathering of a community together, or the sort of foundation of a community through the themes that are presented in this book, which presents the challenge to make that connection. And as you'll see, you'll understand why that's such a challenge. Before we jump into the book, I want to spend a few minutes with it, and I hope most of you, I didn't make too many copies, but I hope many of you got copies of this. And if you don't have a copy, you can look around and maybe find a friend, and you'll be able to follow along on the last 2 chapters of the book. We'll address that in just a minute. I want to bring us into the Sukkah as a concept, and then into this book and why I think we read this book on this particular holiday and why it happens at this time of year. We've just completed Rosh Hashanah and Yom Kippur, in which we have spent a great deal of time very accurately, clearly, definitively defining God. We talk about God during the holidays as a sovereign, which is, besides the gender identity of sovereignty and the way that it's used in the language, the idea that there is an authoritative force that has a will for humanity, that opens up a book of life and writes into the book of life the blessings and the deeds of humanity, and also the sins and the misdeeds of humanity. And through the balance that is held by this sovereign through the holiday, we are given the blessing of another year, or perhaps, as is the most challenging and doubtful part of our prayers, that our future, this year to come, may not be as well blessed as we would anticipate it to be from previous years, because our sins are greater than our deeds.
And it is through great genuflection and prayer and supplication that we appeal to the sovereign of this God through Rosh Hashanah and Yom Kippur to make a favorable judgment to us. Immediately following that, which is more of a consequence of the calendar than it is a theological move, is that the middle of the month, the 15th of the month, we are commanded to build these huts, tents, in the middle of our fields and to dwell in them for 7 days. Sukkot. A sukkah is a tent, a hut, and we dwell in them for the 7 days. And it happens just days after Yom Kippur because of the way that the calendar falls. But even though the festival holiday has a very specific purpose, the reason that the huts, for one of the reasons, is because it is at this time of year that the harvest moon, the moon is brighter perhaps at this time of year than it is at other times of year. This is an important time for an agrarian society to do the fall harvest, the late summer and fall harvest, because the winter months are not going to yield produce. And so if you have miles and miles of field, you are going to be working throughout the day. And if you have a hut out in the middle of your fields, you can stop, you can rest there, you can enjoy a meal there. And it's a very practical response to this time of year in which the harvest is vital to the sustainability of the family and the community at this time. But when you're sitting in this tent, as our tradition has developed, there's something that's supposed to happen. You're supposed to encounter something. So if you're talking about Rosh Hashanah and Yom Kippur, and the way that you're meant to encounter God is a very particular, direct, definitive encounter with God, in which God is a sovereign making judgments over who will live and who will die in the year to come, the God that we meet in the Sukkah is not judgmental at all. In fact, the God that we meet in the Sukkah is quite different. It's one in which there's a very deep relationship, and the relationship is born out of a kind of give and take. It's why when we build the sukkah, it has to be an impermanent structure. We're not permitted to dwell in homes that are plastered with cement or constructed with wood that has been nailed into other pieces of wood and cemented to the ground and then surrounded with a roof in which that roof is been also nailed to the top. It has to be an impermanent structure. And in that impermanent structure, it's a command that we have to look up and see the stars in the sky, and we have to be subject to the forces of nature. If the wind blows and knocks down our sukkah, so be it. If we're sitting in the sukkah and a little rain comes down, up until a certain point, we sit and we eat our meal. Of course, when it rains and it floods your soup, you actually are commanded to get up and leave. So, we're a little impractical here, but highly practical. So here we are in this moment of impermanence, and we're sitting in this dwelling that we've created of our own construction. And if anybody's ever built a sukkah, not the one where you put it up against your trellis in your backyard, but where you literally have to get out there, and it's kind of like constructing a tent. And if you don't do it carefully, one side will fall down and the other side you're trying to put it up. And if you don't put it all up in the right place and the right time, it's a big mess. And if you accomplish the goal, you feel a great sense of satisfaction. And then you sit in this sukkah, you enjoy this meal, you are subject to the forces of nature, and you're invited to meet God there. Who are you meeting in that sukkah? That has been a great question of our people throughout the generations, and it has even been a custom that we invite some of our great ancestors into the sukkah. We imagine that we have invited some of the great heroes of the Bible and great heroes of Jewish history to come into the sukkah so that we can converse with them and talk with them. That maybe that is one of the ways that we connect with God. And now you get to the book of Kohelet. A person, if it is a person, that I think we need to invite into our sukkah. So let's invite Kohelet into our sukkah, and let's try and understand what it is that he is communicating to us. What you have on those, for those who have the sheets, is you have the last two chapters.
We don't have time to study the entire book. We'll just study the last 2 chapters, and we'll pay focus and attention to that. If you don't have a copy, or even if you do, what I'd also invite you to do is open up the blue book to page 373. On page 373, in the back of the book, there is a selection of this entire Megillah. It's 12 chapters long. And for what it's worth, there's one thing that I want you to see, because it is the first line, and as we get to chapter 12, it is the last line, so pay close attention. It says, futility, utter futility, said Kohelet. What do we gain by all of our toil under the sun? And if you look at the sheet and on the back page of chapter 12, it is the 6th bullet point. It is near the end of the book. The same thing. Utter futility, said Kohelet. All is futile. Okay? Before we get to the further words and the part of this, the thrust of the book is that the message of the book is, when you invite Kohelet into your sukkah, is that things are not only impermanent in the structure that you have built, but things that are impermanent are also a part of your identity. You are impermanent, and your experience of God is impermanent. We just finished Rosh Hashanah and Yom Kippur, and we could not have been more certain. God is the judge who's holding the scale of justice in God's hand and is deciding whether our deeds or our misdeeds are going to give us a year of blessing. And now, we don't know who this God is. It's actually utter futility. Hevel hevelim. How could it be that 5 days later we have invited the idea after such certainty that we now have such great uncertainty? And if you read the book, which if you look on page 373 and 374, you might get a flavor of it as you read throughout the morning. There is this great journey that the character lays out for us as human beings. I want you to imagine for a moment that Kohelet as a person is a 75-ish, 85-ish retired professor who has lived a life of teaching and is now looking back upon his life or her life and has been writing all of those things in the margin that have been unique and interesting to him or her throughout his life, and now is putting it into a book. And is realizing this one great message. It's not that everything is futility. It's not that everything is futility at all. It's that there is no end to our purpose. What we're learning from Kohelet is not that everything is meaningless, but what we're learning from Kohelet is that if you live your life as if there is some end point, some goal to achieve, and if you achieve that, then you have completed your life in some way, then you are chasing a false dream. Take a look. Take a look at chapter 11, and we'll spend a few moments with this. And welcome, my friends. I know you're standing in the back. Just give us a few moments, and you'll sit down, and we will enjoy the Torah reading together. I'm going to just give us a little introduction, and then we will begin the Torah reading. So if you look at chapter 11, look at the 4th point. If one watches the wind, he will never sow. And if one observes the clouds, he will never reap. To put that in translation, what he's saying is that if you sit and contemplate your life without action, without doing something, you will never yield any benefit, right? If you just watch the wind, you won't spend the time growing the wheat that you need in order to sustain yourself. And if you're just dreaming of the clouds, if you're sitting in the sukkah and you're not doing your work, you will never reap. Just as you do not know how the life breath passes into the limbs within the womb of the pregnant woman, so you cannot foresee the actions of God who causes all things to happen. Kohelet is saying you can think about God as much as you want. God can be the judge who holds the scales of justice for you as much as you want, and you can feel so certain about that. That is not the end. That's not the truth.
which is hard to say right after Yom Kippur. We just spent the day saying, this is the truth. And now we're saying, oh, by the way, it's really not so much the truth. Look at what he says. Sow your seed in the morning, and don't hold back your hand in the evening, since you don't know which is going to succeed, the one or the other, or if both are equally good. When we are young, and Kohelet teaches us, when we are young and we're sitting in the sukkah, the thing that we pay attention to is the fact that we construct the sukkah. We built the life of impermanence. It's us that have created this structure that is highly impermanent. We know how to build major skyscrapers that are more secure than anything that has ever been conceived of in the mind, certainly not in the mind of Kohelet. We have technology that can bring us to the moon. We have technology that can see into the vastness of the universe. We have permanence in our lives. We have certainty in our lives. And when we are in our youth, that is exactly what we look for. And if you want to find God in those efforts, you find them in the possibility, in the potential, and the discovery. And then, for those who've lived life a few years, you know that disease comes, unforeseen circumstances, changes in relationships, people that you care about are subjected to all kinds of problem. The way that you dreamed your life to be is not exactly the way that it is. And then you are like a person who says that you cannot understand everything about God. Flip the page for a moment and see this. Right? You see chapter 12? And look at that utter futility. It's in the middle of the page. Utter futility, said Kohelet, all is futile. A further word. Because Kohelet was a sage, he continued to instruct the people. He didn't just sort of, in parentheses, he didn't just say everything was meaningless. He listened to and tested the soundness of many maxims. Kohelet sought to discover useful sayings and recorded genuinely truthful sayings. The sayings of the wise are like goads, they're provocations, like nails fixed in prodding sticks. They were given by one shepherd. Teaching was given by God. And a further word, against them, my son, be warned. The making of many books is without limit, and much study is a wearying of the flesh. And finally, the sum of the matter. When all is said and done, revere God and observe his commandments. For this applies to all of mankind, that God will call every creature to account for everything unknown, be it good or bad. The sum of the matter, when all is said and done, revere God and observe the mitzvot, for this applies to all of mankind. The man in his later years says, I can build and I can construct and I can form a protective force around my life in the world. I can construct skyscrapers that are impervious to any matter of nature. So I believe. And yet, there is nothing that is impervious to the power and will of God against our best intentions. So therefore, in the either or of this, in the uncertainty of which way do I go? Am I a driver of the way that I relate with God, or am I being driven? Is God determining this for me no matter what I do? And it doesn't give that answer. It just says, you can't tell. So revere God and observe mitzvot. What a profound statement. We don't know, but this we do know. Reverence and respect and honor to yourself and to that which is greater than you, and being beholden to it and being an observant person and acting and behaving in such a way that makes humanity better is better than the alternative. It's an interesting way to leave us as we enter into Sukkot. So much certainty from Yom Kippur and so much uncertainty. And the last message is for all of us. We step into the uncertainty and we begin to behave with this
beautiful, loving, wise tradition of behavior, of generosity, of responsibility and care for other human beings and care for the world, that maybe by doing that, the world will manifest itself with greater clarity. So, let's start our reading. Let's think about Kohelet a little bit. We'll come back when we talk to Sean, because it's a big question for a young adult as much as it is for all of us. It's why we sit in our sukkah, look up in the clouds, and we come to find God even in this uncertainty. We'll turn back. We'll read the Torah reading today, another great moment of uncertainty with God, page 538, the Torah portion, Ki Tisa. We invite forward Sean and his parents for the first Aliyah. It begins once again, page 538 in the Red Books, verse 12. כל אבות התורה יעמוד, אבי הבר מצווה אריה יהודה, בן אברהם ושרה ראשון, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם. repeat. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amen. Vayomer Moshe El Adonai, Re'eh Ata Omer Elai Ha'al Et ha'am hazeh ve'ata lo hodatani et asher tishlach imi ve'ata amarta yedati chaveshem ve'gam matatachen be'inai ve'ata imna matzatichen be'inecha hodieni na et derachecha ve'dacha leman emtzachen be'inecha ure'eh כי עמך הגוי הזה, ויאמר פני לכו וניחותי לך, ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, ובמה יוודע פה, כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. תעמוד המה בר מצווה שים עליה, ותיינקלו מלכה לעלייה השנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם העד. ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיני ועדך ושם. ויאמר הראיני נא את כבודך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר רחון, וריחמתי את אשר ארחם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה.
יעמדו מלכה בתר של ושפרה וינקל בן אלבי ולוט על העלייה השלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני הנה מקום איתי וניצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור ושחותיך פי עליך עד עוברי והסירותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו אמת וחיי עולם נתנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו חיים בן ינקל ומלכה יוסף רבקה בת יוסף ופי לעלייה רביעית. verse 540 verse 4. ברכו את אדוני המבורך. ברוך נברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד ער של אליעזר בן חיים ויוסף רבקה לעלייה חמישית. Find ourselves on page 541. We're in the 34th chapter, verse 4. Baruch et Adonai hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה אדוני אותו ויקח בידו שני לוחות אבנים וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם אדוני ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני
אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות. על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, ויאמר אמנה מצאתי חן בעיניך אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם קשה עורף הוא, וסלחת לעווננו לחטאתנו נחלתנו. ויאמר הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה וכיר בו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Not you, not him. Not you, Ari, sit down. I met somebody else. Sit. Ketrik. You are six? יעמדו מיכאל בן משה, רחל בת חמבה בעלייה השישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי, ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בעליה, פן יהיה למוקש בקרבך, כי את מזבחותם תתוצון ואת מצבותיו תשברון ואת אשריו תכרותון, כי לא תשתחווה לאל אחר, כי אדוני קנה שמו אל קנהו, פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות, תשמור 7 ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה ופטר חמור תפדה ושא, ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פניי ריקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו יניב יונה וירום יונתן וקרן יעל.
דוד בן? פרד ופרידה לעלייה השביעית. We're on page 544, verse 21. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Sheshet yamim tavod, uvayom hashvi tishbot, becharish ubakatzir chitim tishbot, v'chad shava'ot ta'aseh lacha, bekori kutzir chitim, v'chad hasif tekufat hashana, shalosh pamim bashana, Yora'eh karzechucha et panei ha'adon Adonai Elohei Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'temet. No, other side. נותן התורה. Amen. גדל ויתקדש שמי רבה. בעולמה דברה חירותי, בהמליך מלכותי. וחייכונו יום אחד ובחיי דכל בית ישראל וגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמא ואמרו Amen. יעמדו המגביה והגוללת We ask everyone to please בספר rise as the first ראשון. Sefer Torah is lifted and presented to the community. Ta Torah asher sam Moshe לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. As the Torah is dressed, we may take our seats as we find ourselves now in the book of Numbers, Bamidbar, page 935, verse 26. These are the concluding verses which are recited in celebration of the Sukkot holiday. This is the fifth day of the holiday. As you'll see, that's the reading that we read, verse 26, page 935. יעמוד הבחור הבר מצווה יוחנן בן אריה יהודה ושים עליה מפטיר חזק חזק. Baruchu et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני המבורך לעולם. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Uvayom HaChamishi Parim Tisha Elim Shenaim Kevasim B'nei Shana Arba'a Asar Temimim Umin Katam V'niskehem
la parim, lailim vela kevasim, bemisparam kemishpat, useir chatat echad milevad, ola tatamid, uminchata viniska, uvayom hashishi, parim shemona elim shenaim, kevasim b'nei arba'a asar temimim, uminchatam v'niskehem la parim, lailim v'la kevasim, b'misparam kemishpat, useir chatat echad milevad, ola tatamid min chata unsacheha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמדו המגביה והגוללת לספר We rise once again, this time for the second Sefer Torah, as it is lifted and presented to the community. וזאת התורה Thank you, Jim. לפני בני ישראל על פי אדוני Be'ad Moshe. Once again, as the Torah is dressed, you may take your seats. We find the Haftarah this morning, the prophetic texts which are associated with the holiday of Sukkot, the intervening Shabbat in which we find ourselves this morning, on page 1260. It comes from the book of Ezekiel, and Sean will be chanting it for us this morning. He'll precede the chanting of the Haftarah with a few words of commentary about the words of Pirkei Avot that he found meaning in studying and sharing his interpretation with us in honor of this momentous occasion. Shabbat Shalom, everyone. Today I'm going to be talking about chapter 1 of the Pirkei Avot. It describes how the ancient rabbis wanted the Jewish people to live by the following 3 rules. The first rule is to be patient in making judgments. I believe the rabbis created this rule because they wanted people to think before they act. In other words, it is important to look at things from a different perspective in order to make the best decision for yourself. For example, a student may be in school and their teacher is discussing a subject that he or she is really interested in. The teacher asks the class a question and the student wants to share their answer right away. The student has a choice to either raise their hand to be called on or call out their answer. The student knows if they call out in class, there will be consequences such as a point deduction from your grade or not being allowed to share your answer. If the student is patient and waits to be called on, this can demonstrate that they have taken the time to think about their actions. The second rule created by the rabbis is to raise up many students. More people in the world will allow for different interpretations of an idea or concept. This will lead to differences and even conflicts, but this rule presents opportunities for people to have healthy discussions to understand each other's points of view. For example, those who keep kosher may disagree on the time that is permitted between consuming a dairy product and a meat product. Each side has their own reasons for their beliefs, and they could agree to disagree, and at the same time, respect each other's differences. The final rule created by the ancient rabbis is to make a fence around the Torah. I believe the rabbis introduced this idea to remind us how precious the rules of the Torah are. In other words, they wanted to make it very hard for people to break the rules of the Torah by creating other rules. For example, if you were to drive over the speed limit, you do not just go to jail, but instead pay a fine and get a ticket. If you were to continue this process of speeding, you will eventually go to jail and have your license confiscated. These tickets are rules set in place to alert you when you have done something wrong, just like the shield of rules protecting the more sacred rules of the Torah. It is a warning for us not to commit a bad action that we had committed before, so we don't face the biggest consequences. What all these teachings mean to me in 2018 is that I'm responsible to live my life based on the teachings of the Torah as a link in the chain of tradition. In school, I will continue to respect my teachers and follow their rules, have healthy debates with my friends, even if they do not agree with me, and if I want to make a new friend, I will take the time to get to know them before making a judgment about them.
Becoming a bar mitzvah means to me that it is a beginning transition from childhood to adulthood. Like Rabbi Hoffman was telling me about before, becoming a bar mitzvah is not suddenly becoming a man once I'm done with the service, but a beginning transition towards adulthood. For my bar mitzvah project, I plan on volunteering at the Jewish Home for Aged. Here, I will interact with the elderly and step in their shoes to view life from a different perspective. I've had the opportunity to do this before, and I'm looking forward to doing it again. At the Jewish Home of the Aged, I will get to interact with the residents and learn about their life experiences, along with introducing them to today's technology. I would like to thank my mom and dad for creating me and always showing me affection. Thank you, Mom, for always providing food, taking care of me, laughing with me, being silly, make sure I am on task for school or other events, giving me a good education, and loving me endlessly. I love you so much. Thank you, Dad, for always making me laugh, spending good bonding time with me, and also giving me a good education and loving me endlessly. Thank you to Justina for always taking care of me and loving me, and always cooking the best dishes I've ever had. Thank you, Bubby and Pop-Up, Cousin Josh and Cousin Samantha, Uncle Eric and Aunt Jen, who have flown out from Philadelphia to be here with me on my special day and celebrate me becoming a bar mitzvah. I love you guys so much. I would like to recognize my late great-grandparents, Shifra and Herschel Jacobowitz, survivors from the Holocaust, because they were brave and strong to escape Poland. Thank you to Rabbi Hoffman for helping me write this wonderful speech. Thank you to Asher Levy and Cantor J for helping me learn my Torah portion in Haftarah. Thank you to Cantor Schwartz for also doing this as well, and being great teachers. Thank you to the synagogue and the school for bringing me up well while in elementary school and teaching me the many ways of how to be a mensch. Thank you to Rhoda for being a grandma out here in LA. For when I don't have Bubby and Pop-Up, I can always be with you and have fun with you. Thank you to all of my friends and their families for being here with me to celebrate this day and always making it a fun time and hanging out. Love you guys. Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzah v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'nvi'eh ha'emet v'tzedek. V'haya Bayom hahu, Bayom bo gog, al admat Yisrael, neum Adonai Elohim, tzalech amati be'api, uvkinati ve'eshevrati, dibarti imlo, Bayom hahu, yihye rash gadol, al admat Yisrael, ve'rashu mipanai, tegei hayam, ve'of ha'shamayim, ve'chayat ha'sadeh, ve'chol ha'remes, ha'romes al ha'adama, ve'chol ha'adam, asher al panei ha'adama, ve'nersu he'harim, ve'nafelu ha'madrigot, ve'chol choma la'aretz tipo, ve'karati alav le'chol harai cherev, ne'um Adonai Elohim, cherev ish be'achiv tihyeh. V'nishpateti ito bedever uvedam v'geshem shotev ve'avnei el gavish esh ve'gafrit amtir alav ve'alagapav ve'alamim rabim asher ito ve'hitkadilti ve'hitkadishti ve'nodati le'nei goyim rabim ve'yadeu ki ani Adonai ve'ata ve'nadam hinaveh al gog Ve'amar ko amar Adonai Elohim hineni alecha gog nesi rosh meshech v'tuval v'shovavticha v'shisheticha v'ha'aliticha mi'arketei tzafon v'avioticha al arei Yisrael v'yiktei kashtecha miyad semolecha v'chitzecha miyad yemonecha apil al harei Yisrael tipol ata v'chol agapecha ve'amim asher itach le'et sipor kol kanav v'chayat hasadeh netaticha le'ochla
על פני השדה תיפול, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים. ושילח לי אש במגוג ושבי חיים לבטח וידעו כי אני אדוני. ואת שם קודשי יודיע בתוך עמי ישראל, ולא אכל את שם קודשי עוד, וידעו הגויים כי אני אדוני קדוש בישראל. הנה באה ונהייתה נאום אדוני אלוהים, הוא היום אשר דיברתי. ויצאו יושבי ערי ישראל, וביארו והשיקו בנשק ומגן וצידה בקשת ובחיצים ובמקל יד וברומח, וביארו בהם אש 7 שנים. ולא יישאו עצים מן השדה, ולא יכתבו מן היערים, כי בנשק יבערו אש, ושללו את שולליהם, ובזזו את בוזזיהם, נאום אדוני אלוהים. והיה ביום ההוא אתן לגוג, מקום שם קבר בישראל, גיא העוברים קדמת הים, וחוסמת היא את העוברים, וקברו שם את גוג ואת כל המונו, וקראו גיא המון גוג. וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ 7 חודשים, וקברו כל עם הארץ, והיה להם לשם יום היכבדי נאום אדוני אלוהים. ואנשי תמיד יבדילו עוברים בארץ, מקברים את העוברים, את הנותרים על פני הארץ לטהרה, מקצה 7 חודשים יחקרו. ועברו העוברים בארץ, וראה אצלם אדם, ובנה אצלו ציון, עד קברו אותו המקברים אל גיא המון גוג. וגם שמיר עמונה וטיהרו הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה ועל יום חג הסוכות הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים. Siman tov u'mazel tov v'siman tov, siman tov u'mazel tov v'siman tov, siman tov u'mazel tov v'siman tov, yeh lanu
Siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, yehelanu, 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 o lechol Yisrael, yehelanu, yehelanu, o lechol Yisrael, David melech Yisrael, chai v'kayam, David melech Yisrael, chai v'kayam. Thank you. Give me 5, yeah. All right, feeling pretty good? Yeah. Yeah. Sean, you are incredibly comfortable Thank you. with yourself, with really comfortable with me, with this community. It's just joyful because most young people are completely freaked out about getting up in front of hundreds of people and chanting in a language that they know somewhat, right? And big ideas that you have to think about. But you did it. Look at you. You're like nodding your head. You're like, I did it, and then some. So that's good. We're very, very proud of that. I want to take you back into the sukkah that we were sitting in at the beginning of the Torah reading, in which we invite this guy named Kohelet. And when you read the book and you look out in the stars, in our day, what you see or what you perceive is that things are continually growing, expanding. Really fancy, smart scientists will tell you that it just keeps on going. And so somehow, if you're sitting out in that sukkah and you're just watching it just endless expanse, you could look at yourself and say, I am just but a little bit of a speck of a speck of a speck in the nothing of everything. True. And then you sit in the sukkah that you built with your own hands, and you realize, wait a minute, I built this world. This was built by me. Everything in its impermanent, imperfect nature, it's by my hands. I do that. Imagine for yourself you're in that sukkah in the fields. And you're out in the fields, and you're reaping the produce of this wonderful farm that you have. You like photography, so maybe you could take a picture instead of it, actually doing it. And you know that right in the middle of it, if you've ever done this, there comes a point in time when, if it's abundant, you cannot possibly collect every single grain that exists in your field. True. In fact, we have a Torah that says that you shouldn't even try. That if you get all the way to the corners of your field, you leave the corners. Or if you get to a part that you overlook, you're supposed to leave it. Because there are poor and hungry in your midst. Because there are those who don't have of their own, and somehow by your oversight, you're enabling them to live. But it's more than that. It's more than that, Sean, because by living in a world in which you see that you don't have to have every single last piece of the world, that you don't have to figure out the ends of the universe, you don't have to know where the end is, actually invites you to see the world quite differently than sometimes it appears to you. And as you enter adulthood, and as you look at the people in this community who have journeyed through adulthood, they will tell you that it's very hard to figure out where the ends of things are. That's why Kohelet actually has a pretty important message. Because just when you thought it was like an accomplishment of a certain amount of learning, or an accomplishment of a certain amount of success in the world, or an accomplishment of a certain amount of friendships or belonging in community, you realize that it's none of that at all. But what's really the accomplishment is your ability, when you're in all of these places, to make
a very important choice. And this is what I hope that you take away from your bar mitzvah. Because as you become an adult, you will be making this very important choice at extremely important moments in your life. Right now, the choice to become a bar mitzvah is over, but pretty soon it's going to be a choice about what kind of person you're going to be to your friends in your school community. And then pretty soon it's going to be what kind of education that you want to pursue. And then pretty soon it's going to be what kind of expression of your identity that you want to share with the world. And then it'll be all those things that adulthood is about. But here is the thing. At each and every one of those points, Sean, when you're standing at they're like crossroads. When you're standing at those moments of making decisions, here's what I hope you take from your bar mitzvah. Don't look down the road that says that's the one that's going to help me achieve the goal and the end that I'm seeking. Unless the end that you're seeking is something that your tradition teaches you. It's something that helps take care of those in need around you. It's something that helps create a sense of menschlichkeit, a sense of kindness, a sense of generosity, a sense of responsibility in the world. Unless you're looking down that road and the end is a sense in which you can bring greater wisdom and learning into this world. And unless that you look down that road and you see a greater sense of joy, a greater sense of wholeness, a greater sense of shalom, that's the kind of choice that you need to start making as you become an adult. And if you're looking down the road, and whether it's a school or a friendship or a profession or a career or it's what you're going to eat for dinner, that would be very interesting. If it doesn't bring a sense of wholeness and a sense of shalom and a sense of generosity and kindness and a sense of goodness, then it's not the right choice. That's what Kohelet teaches you. It's not futility. There is no end, Sean. There is no end in a world like we live in, except for the ends of these principles that your tradition teaches you. Self-respect, respect for others, dignity for all humanity, responsibility and care for the environment and the world around you, and a sense of wholeness and shalom. Find those in your journey through life, and you will be an extraordinary success. And I'm sure that as many of the Sukkot that you dwell in, and the many journeys that you make of mind and of body, through a sense of wonder and discovery about what your purpose is, that those principles will continue to guide you. That's what we're here to celebrate today. It's my honor to give you a big blessing on behalf of all of our community. Okay? I'm not sure if you're nodding. It's like you got a single word that I said, but you made it look so nice. Oh, I got it. I understood. Is that what he does at home? It's like you can't get mad at him because it's like, Oh, yeah, I got it. Yeah, no problem. That's all right, Sean. I know you're listening. It's my honor to give you blessings on behalf of this community. May you be one who has chosen with wisdom to understand the responsibility of self and others, of kindness and generosity, and a sense of shalom in the world. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. May God bless you and protect you. May light shine upon you. Be gracious, loving, whole unto you, and may God's blessings always guide you and inspire you in those crossroads of your life in which you stand and make choices, and may those choices be ever expanding and ever whole and ever joyful. And we say together, Amen. Amen. Lisa and Ari, and I'm so sorry, and Justina, please stand up. And it is my pleasure to give you words of blessing and joy and celebration. Congratulations, Mazal Tov, nice young men, and a wonderful participant in our community, and we're looking forward to many years to come as he continues to learn with us and grow with us and hopefully fulfill this destiny that we have encouraged him to take. And we ask your entire family, all those who have traveled from far and near to be here with us to celebrate, we ask you to please rise as we extend Mazal Tov to you, to those who have guided this young
man into adulthood, and we hope that your guidance continues to inspire him and give him a sense of joy and love. And the entire community, we ask to please rise. And now as we celebrate with Sean, as we welcome him becoming a member of our community as an adult, we recite the words of Shechianu together, the blessings of sweet moments as we find ourselves now. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehecheyanu v'kiyamanu v'gianu lazman hazeh. Amen. Mazel tov. Mazel tov. Yeah. Please take your seats. And we now turn back into the blue books to page 151, and there we find the prayers of Ashrei as we conclude our Torah service. This will be chanted responsively by Sean. Ashrei yoshvei veitecha, od hallelujah, selah. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am she'adonai Elohav, tehillah leDavid, aramimcha Elohai ha'melech, ve'avracha shimcha le'olam va'ed, b'chol yom avrachecha, ve'avracha shimcha le'olam va'ed, gadol Adonai umhulal me'od, ve'ligdulato ein cheker, Dorleno yishabach ma'asecha, ugvurotecha yagidu, hadar kevod hodecha, v'divrei niflotecha asicha, ve'zuz me'otecha yomeru, Udulatcha asaprena, Zecher rav tuvcha yabiu, v'tidkatcha yeranenu, Chanun berachum Adonai, erech apayim ugdol chesed, tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav, yoducha Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yebaruchucha, kevod ma'achutcha yomeru, Ugvaratcha yedaberu, Leodia libnei hadam gevurotav, uvod adar malchuto, Malchutcha malchut kol olamim, umem shaltecha bechol dor v'ador, Samech Adonai lechol hanoflim, v'zokef lechol hakfufim, Einechol elecha yesaberu, ve'ata noten lahem et ochlam beito, Potech et yadecha, umasbir lechol chai ratzon, Tzadik Adonai bechol derachav, v'chasid bechol ma'asav, Karov Adonai lechol korav, lechol asher yikru ve'emet, Retzon yire'av ya'aseh, ve'ed shavatam yishma ve'oshiyem, shomer Adonai et kol ha'ovav, ve'et kol ha'shayim hashmin, Teilat Adonai yedaber pi, vivarech lo basar shem kodsho le'olam va'ed, V'anachnu nevarech ya, me'ata ve'ad olam, Hallelujah. Mishaberach avotenu Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah, U'yivarech v'yirapeh kol ha'cholim b'kilatenu ha'kedosha. You will bless our ancestors at the sea and in the desert. Bless our ill friends through us, your witnesses. Give us the wisdom to impart to them courage and hope. Let them know that they have in our holy community men, women, and children who pray for the skill of the physician, who pray for their recovery of body and spirit. At this time, we offer prayers of healing for friends and extended family in our community, for Rivka Rezo Bat Shifra, Chaim Ben Leib, Talia Bat Esther, Yaakov Shaul Ben Yafa, Banish Ben Devorah, Avi Doran, Joyce Kishnev, Charlotte Lane, Arlene Friedman, Rella Bat Sivia, Avitzur Ben Ruth, Rochelle Hendelis, Eti Bat Fortuna, Pinchas Ben Edel, Alta Bat Esther, Yaakov Ben Farhang, Marilyn Bronstein, Naomi Bat Shendel, Bob Cohen, Cynthia Jacobson, Tovachaya Bat Sivia Bracha, Noach Yisrael Ben Yehuda Zahava, Beryl Yosef Ben Leah Rachel, Dr. Janet Rezik, Cynthia Jacobson, Jose Miguel, Malcolm Bernstein, Leo Howard, Stephanie Fried Perenchio, Rudy Batchana, Shira Bat Chaviva, Elaine Burke, Jane Spitzer, Yafa Bat Godhart, Leah Rachel Bat Rachel, Aviva Bat Devorah, Sandy Cooper, Rachel Davies, Beverly Plexus, Adam Ben Mikaela, Devorah Bat Etta, Kaylee Ruchel Bat Chana, Pinchas Ben Sarah, Ron Ben Yael,
and all those who are ill in our community in need of strength at this time, we pray that you teach us to remember your words. Out of the void and the vastness of the darkness, you said, let there be light. And we say together, Amen, and Refuah Shlema, and let there be light for those who are ill and in need of healing at this time. It is our honor to call forward members of the Torben family to help us open up the Aron and to replace the Sifrei Torah. We call Lisa, Malka, Jack, and Richard Torben to join us, Ari and Eric Torben to replace the Torah. We rise together, turning page 152, replacing the Torah. Hallelu et Shem Adonai, ki nizkav Shemo levado. Odo haaretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, tehillah lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah, Mizmor leDavid, Havul Adonai b'nelim, Havul Adonai kavod va'oz, Havul Adonai kevod shemo, Ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vaishaber Adonai et arzei halvanon, Vayarkidem kemo egel, Levanon v'Sirion kemo ven reimim. Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yechol el hayalot, Vayechesof yeharot, Uveheichalo kulo omer kavod. Adonai lamabul yashav, Vayeshev Adonai melech leolam. Adonai hoz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. Yisrael ve'oraita, kodesha berichu charehu. Yisrael ve'oraita, kodesha berichu charehu. Torah ora, Torah ora, hallelujah. 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 Yai dai 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 dai, yai dai dai, yai dai 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 dai, yai dai dai, yai dai 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 dai, yai dai dai, yai dai 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 dai. Torah ora, Torah ora, hallelujah. Torah ora, Torah ora, hallelujah. Torah ora, Torah
יאובנוכו יאמר עץ חיים היא למה מחזיקים בה ותומכיה מיושר דרכיה דרכנו וכל נתיבותיה שלום אשיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Please remain standing as we move into the Musaf prayers for this Shabbat and Sukkot holiday. They begin with 155, the words of Kaddish, and then 166b will continue with the words of the Amidah out loud together through page 167, and then we'll follow the prompts for the holiday of Sukkot through page 176. יתגדל ויגרש מרבה Amen. וילמד יברך ינותי וימליך מלכותי וחייכון וימיכון ובחייר כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשו לילה מן כל בירר ושירת תושבח בנחמת דמירה מעמה ויאמרו Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד בחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומציל אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר בי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Sing with me. Yai dai dai la 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 ya la 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 Naritzcha v'nagdishecha v'nagdishecha keson si
שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, בשרת שואלים, שואלים זה לזה. איה, איה, מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עם המייחדים שמו. ערב הבוקר וכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמה ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדיר אדירנו אדוני אלוהינו, מאדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה, 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 הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. הללויה, 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 הללויה.
conclude your personal prayers, you may take your seats for a moment. As you conclude your personal prayers, we'll turn now to page 200. As we are in the middle of the festival of Sukkot, we fulfill the ancient rituals of our people by performing the part called Hoshanot, which are the particular recitations not only of these words, but it was the encircling of the community, encircling of the bima, in which we celebrated the holiday of Sukkot. A chag, when we say chag sameach, means a circle. And so it is this encircling gesture that we reenact in all of our joyous celebrations in a way to bring us together and tighter as a community, but also to invoke some of these deep ideas that are being expressed, in particular for the Sukkot holiday. So as you pay attention to the words, which first begin on page 202. That's where you'll find the particular ones for Shabbat. The ark doors are open. We remove the Sifrei Torah. That way we encircle the Torah as a reminder of this gesture that was once performed in the temple, and we follow along in these concepts through page 204. Hoshana, 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 Hoshana lemancha Eloheinu, Hoshana, Hoshana lemancha boreinu, Hoshana, Hoshana lemancha goaleinu, Hoshana, Hoshana lemancha doreshenu, Hoshana, 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 Om Netzura Kevavat Hoshana, Bonenet Bedat Nefesh Mishivat Hoshana. Ad Kenav Shabbat, Levushana, Al Shetech Shabbat. Tzivoy hadlakat ner madlechet b'Shabbat Hoshana Kiddush hayom mikadeshet b'Shabbat Hoshana Renen sheva mifalelet b'Shabbat Hoshana Shivat mandat korah b'Shabbat Hoshana Tanchilena leyom shekulo Shabbat Hoshana Hoshana Ani v'Hoshana Kein Hoshana Kein Hoshana Kein Hoshana Kein Hoshana Kehoshata Shomrei Mitzvot V'chayche Yeshuot Al Lemoshiot Kehoshiana Kehoshata Shomerei Mitzvot V'chochei Yeshuot Ele Moshaot V'Hoshiana Ani v'Hoshiana Hoshia et Amecha Uvarech et Nachalatecha
Orem, 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 orem v'nasim, orem v'nasim ad ha'olam. Hoshia et amecha, uvarech et nachalatecha. Orem, 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 orem v'nasim, orem v'nasim ad ha'olam. Orem, 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 orem v'nasim, orem v'nasim ad ha'olam. Please take your seats as we turn back now in our books to page 181, Kaddish Shalem. יתגדל מגן השמי רבה, ואלמד יברח ירצה וימליך מלכותי, בחייכון ומימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו. בריחו לילה מן כל בירר ושירתה, תושבחנה ונחמתה, דמירה מימה והימרו. תקבל צלות הונו ברכות לכל ישראל, קודם אבנו משמי והימרו. יהי שלום רבה מן שמי וחיים, עלינו ועל כל ישראל והימרו. עושה שלום במרומה, הו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Little Ladino. Ein keloheinu, ein kadonenu, ein kemalkeinu, ein gemoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi kadonenu, mi gemalkeinu, mi gemoshienu, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Emalkeinu, no del Moshienu, lo oremos nuestro Dios. Lo oremos nuestro Señor, lo oremos nuestro Rey, lo oremos nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atahu shehiktiru avoteinu. We rise together. Lefanecha hektoret hasamim. Yai-la-la-la-la-la. 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 Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם,
וגורלנו ככל המונם ואנחנו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שולט השמיים ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו We ask anyone who is in a period of mourning to remain standing as the congregation takes their seats. And we also announce with sadness the passing of two members of our community. First, we announce the passing of Madeline Fischler-Chait, who passed away on July 29th of this year. She was the wife of Irving Chait, Zichrono Livracha, mother of Michael and Susan Chait, Lori Chait and Kimberly and Robert Frankel, sister of Doris Fischler-Grant and grandmother of Evan and Erica Chait, Danny Chait, Emma Chait, Ricky Frankel, Andrew Frankel, and Carly Frankel. We also note the passing this week of Tina Weiss, the mother of Helen and Stan Kasten, Arlene and Richard Serlin, Daniel and Michelle Weiss, Edward and Lisa Weiss, Ezra and Sabrina Weiss, sister of Clara Rosenblum and Jeannie Wexler, grandmother of 17 and great-grandmother of 15. We also note with sadness the passing of Floyd Myers, who just passed away on this Shabbat. He was the beloved husband of Esther Myers and the father of Dahlia and Dan Rosen and Sean and Kimberly Myers and grandfather of 4. The funeral details have not yet been announced, but Floyd was a very loving and active supporter of our community, and we deeply mourn the passing of him with his family and hope to bring them support in the coming days. You'll also find on the back of the Shabbaton booklets the yard sites, the year dates that we lovingly remember those who we honor today in their yard sites being acknowledged. And please pay attention to those names as we turn now to page 184 and recite the Kaddish Yatom. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah be'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yomechon u'chayei dechol beit Yisrael b'agalau v'zman kariv imru amen. Heshmei Rabbah mevorach le'olam olmei almaya yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yit'aleh v'yit'alal shemei dekudsha be'erichum leila minkol birchata v'shirata tush bechata v'nechemata Tamiram be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Please take your seats. It's with pleasure that we call forward President of our congregation, David Spiegel, to welcome us and to make some brief announcements. Shabbat Shalom, Hag Sameach. Welcome, everyone. First, I'd like to do a lot of the thank yous. David Spear on the piano, Yossi Dresner for running everything, Rabbi Josh Hoffman for leading us and talking so eloquently. We have the Bima officers of Dr. Ron Ryder and Moshe Meppen. We have, of course, Cantor Barron. Am I missing anyone up here? No. We had at the door several people today greeting you. We had Shirley Lowy. We have Eileen Berman. We had Olivia Herstein. So we have a lot of people who are involved. And if you'd like to be involved in VBS, please let me know.
We have plenty of things you can be involved in. We have Kiddush today in Malkin, which is just over here. And after about 15 minutes later, if you'd like, we have a parashah discussion, Torah discussion in the youth lounge, which is halfway down the hall. So please grab a lunch and go on in there. We have services coming up. Shimini Artseret with Yizkor. That'll be Monday at 9:30. Yizkor somewhere in that service, not at 9:30. Simchat Torah is Monday night, 6 o'clock for the little kids, and 7 o'clock in the main service in here. And of course, Tuesday morning, we get to celebrate with all the Torahs. We have a lot of programs. Please, if you don't have it, we do have the Shabbatones available. We have a lot of fantastic programs and some urgent programs that you should be involved in. And so I thank you. Shabbat Shalom. I'd like to add just one more brief announcement. I'm going to welcome a dear friend of our community, Harvey Keenan. He'd like to share with you a course and a program and a part of our community that is vital to the support and nourishment of our spiritual lives. So Harvey Keenan, please come forward. Thank you, Rabbi. The rabbi spoke of a circle, and every Monday night, starting October 8th, in the library upstairs, we have a group of men that get together, ages 50 and to infinity, and we talk about things like spirituality, a kind of striving towards something greater than oneself, and we combine religion and Torah, and we read uplifting stories by Martin Luther King, Rabbi Jonathan Sachs, Elie Wiesel, so as to inspire the men in the group to tell their own uplifting stories. So I welcome you to join us. We're going to have our first open meeting again Monday, October 8th. And please come. We've been meeting for almost 2 years. It's a wonderful, wonderful group of men. And hopefully you'll come and enjoy it and gain some wisdom and spirituality and faith and hope. Thank you very, very much. Thank you, Harvey. Also, we're about to conclude our services. It is the holiday of Sukkot, and it is a wonderful mitzvah. It's a wonderful opportunity to celebrate the holiday by eating in the sukkah. Our food is actually set up in the Malkin Hall, which is right next door. So please grab your food, and then you go all the way up to the front of the building or the back of the building, depending on where you're oriented. And outside is the sukkah. There are tables out there, and you'll enjoy the holiday out there. We're going to recite the blessings of Kiddush and Hamotzi in here. And once again, please grab your food, go outside, enjoy the afternoon. It's a beautiful day outside, and even more beautiful with the sense of community and friendship that we've created here today. So please stand, join arm in arm with everyone together. We wish each other Shabbat Shalom and Chag Sameach. V'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat, l'dorotam berit olam, beini uven v'nei Yisrael, oti le'olam, ki shet yomim asa Adonai, et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Uvayom hashvi'i, Uvayom hashvi'i, Shabbat v'ayim vash. Al ken berach Adonai, et yom hashabbat ve'ikadshehu, savri gevirotai ve'rabotai, baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Give him this one, please.
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה וחפצו כל אזי מלך אזי מלך אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה וחפצו כל אזי מלך אזי מלך אזי מלך שמו נקרא בידו הפקיד רוחי ועת תישן ויהירה ועם רוחי גוויעתי אדוני לי ולא אירא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה וחפצו כל אזי מלך אזי מלך אזי מלך שמו נקרא Shabbat Shalom.